What's up, everyone? My name is Wynand Fourie. I'm a musician from Cape Town, South Africa, and I'm back with another react. And today I'm going to look at another Buy Me a Coffee request. This one is from Achan Karai again, and it reads, "It's been nearly 1 year since you reacted to Reinhard Mey and Friends' anti-war song. Here's another great one from him. It was written in 1996, and it's somewhat frustrating that humanity hasn't really improved since, and the lyrics still fit so well. Sei Wachsam. Wachsam. I think it's Wachsam. Yeah, okay. Let's check this out. This is Reinhard Mey. Sei Wachsam. English lyrics. Alright, so this is just a lyric video. Thank you for that. Thank you for posting the lyrics, the lyric video, so that I can also understand what's going on. And yeah, let's jump into this. Let's just listen and enjoy the song together. 1996, I was like 5 years old. Damn. Beautiful guitar playing. Ein Wahlplakat zerrissen auf dem nassen Rasen. Sie grinsen mich an, die alten aufgeweichten Phrasen, die Gesichter von auf jugendlich gemachten Greisen, die dir das Mittelalter als den Fortschritt anpreisen. Und ich denk mir, jeder Schritt zu dem verheißenen Glück ist ein Schritt nach ewig gestern, ist ein Schritt zurück. Wie sie das Volk zu Besonnenheit und Opfern ermahnen. Sie nennen es das Volk, aber sie meinen Untertanen. All das Leimen, das Schleimen ist nicht länger zu ertragen, wenn du lernst zu übersetzen, was sie wirklich sagen. Den Minister im Flüstern, den Bischof beim Arm. Halt du sie dumm, ich halt sie Sure, man. Sei That's true. wachsam, präg dir die Worte ein, sei wachsam und fall nicht auf sie rein. Pass auf, dass du deine Freiheit nutzt. Die Freiheit nutzt sich ab, wenn du sie nicht nutzt. Sei wachsam, merk dir die Gesichter gut, sei wachsam. Bewahr dir deinen Mut, sei wachsam. Sei Wachsam. Und sei auf der Hut. Sie jammern nach guten alten Werten, ihre guten alten Werte sind fast immer die verkehrten. Und die da so vorlaut in der Dock und Sorry, I'm struggling to read everything in one go. Sie jammern nach guten alten Werten, ihre guten alten Werte sind fast immer die verkehrten. Und die da so vorlaut in der Dock und strampeln, sind es die auf allen Werten mit Füßen rumtrampeln. Der Medienmogul und der Zeitungszar, die schlimmsten Böcke als Gärtner, na wunderbar. Sie rufen nach dem Kruzifix, nach Brauchtum und nach guten Sitten, doch ihre Botschaft ist nichts als Arsch und Titten. Verdummung, Verrohung, Gewalt sind die Gebote, ihre Götter sind Auflage und Einschaltquote. Sie biegen die Wahrheit und verdrehen das Recht. So viel gute alte Werte echter, wird mir echt schlecht. Sei wachsam, präg dir die Worte ein, sei wachsam und fall nicht auf sie rein. Pass auf, dass du deine Freiheit nutzt. Die Freiheit nutzt sich ab, wenn du sie nicht nutzt. Sei wachsam. Such a renegade, this guy. Gut, sei wachsam. Bewahr dir deinen Mut. Sei wachsam. Und sei auf der Hut. Amen. Es ist eine Riesenkonjunktur für Rattenfänger, für Trittbrettfahrer und Schmiergeldempfänger. Eine Zeit für Selbstbediener und Geschäftemacher. Scheinheiligkeit, Geheuchel und Postengeschacher. Und die sind alle hochgeachtet und sehr anerkannt. Und nach den Schlimmsten werden Straßen und Flugplätze benannt. Man packt den Hühnerdieb, den Waffenschieber lässt man laufen. Kein Pfeifchen Gras, aber eine Giftgasfabrik kannst du hier kaufen. Verseucht die Luft, verstrahlt das Land, mach ungestraft den größten Schaden. Nur lass dich nicht erwischen bei Sitzblockaden. Man packt den Grünfried und das Umweltschwein genießt Vertrauen. Und die Polizei muss immer... Sorry. Man packt den Grünfried und das Umweltschwein genießt Vertrauen. Und die Polizei muss immer auf die Falschen raufhauen. Sei wachsam. Yeah, Präg man. dir die Worte Damn. ein, sei wachsam. Spitting Fall nicht bars. auf sie rein. Truth. Pass auf, dass du deine Freiheit nutzt. Die Freiheit nutzt sich ab, wenn du sie nicht nutzt. Sei wachsam, merk dir die Gesichter gut. Sei wachsam, bewahr dir deinen Mut. Sei wachsam Mut. und sei auf der Hut. Wir haben ein Beautiful Grundgesetz, das soll den Rechtsstaat garantieren. I'm gonna pause for this one. This is a long one.
We have a constitution that is supposed to guarantee the constitutional state. What's the point if they manipulate it as they please? Wenn sie nach Lust und Laune dran manipulieren, die Scharfmacher, die immer von der Friedensmission quasseln und unterm Tisch und emsig mit dem Säbel rasseln. Der alte Glanz in ihren Augen beim großen Zapfenstreichabteilung kehrt im Gleichschrittmarsch ein Lied und heim ins Reich. Nie wieder soll von diesem Land Gewalt ausgehen. Wir müssen Flagge zeigen, dürfen nicht beiseite stehen. Rein humanitär natürlich und ganz ohne Blut vergießen. Kampfeinsätze sind jetzt nicht mehr so ganz auszuschließen. Sie ziehen uns immer tiefer rein, Stück für Stück. Und seit heute früh um 5 Uhr schießen wir wieder zurück. Sei wachsam, präg dir die Worte ein. Sei wachsam und fall nicht auf sie rein. Pass auf, dass du deine Freiheit nutzt. Die Freiheit nutzt dich ab, wenn du sie Your freedom wears out, damn. Merk dir die Gesichter gut, sei wachsam. Bewahr dir deinen Mut, sei wachsam und sei auf der Hut. Ich hab Sehnsucht nach Leuten, die mich nicht betrügen, die mir nicht mit jeder Festrede die Hucke verlügen und verschon mich mit den falschen Ehrlichen. Die falschen Ehrlichen, die wahren Gefährlichen. Ich habe Sehnsucht nach einem Stück Wahrhaftigkeit, nach einem bisschen Rückgrat in dieser verkrümmten Zeit. Doch sag die Wahrheit und du hast bald nichts mehr zu lachen. Sie werden dich ruinieren, exekutieren und mundtot machen. Erpressen, bestechen, versuchen dich zu kaufen. Wenn du die Wahrheit sagst, lass draußen den Motor laufen. Dann sag sie laut und schnell, denn das Sprichwort lehrt: wer die Wahrheit sagt, braucht ein verdammt schnelles Pferd. Sei wachsam. The truth needs a damn fast horse. That's a great line. Pass auf, dass du deine Freiheit nutzt. Die Freiheit nutzt dich ab, wenn du sie nicht nutzt. Sei wachsam. Merk dir die Gesichter gut. Sei wachsam. Bewahr dir deinen Mut. Sei wachsam. Yeah, man. That's crazy. Yeah, the state of the world. It's like Achan Karai said, like it's still so relevant. All these words, and I think it's like, oh wow, this was live, damn. I didn't realize it was live. I thought it was in the studio. Yeah, like the fact that basically all these lyrics are still so valid, and I think it's probably always been valid in the history of human existence, I guess. I think wherever there's people and humans, there's fucking greed and power hierarchies and fucking like people who are gonna step on other people to get to the top, and they're gonna try and keep that power no matter what. They're gonna try and keep the money and power, even if it means like silencing other people. Or like being corrupt, and they it becomes their whole purpose of living is to like get more power and make more money, and it's so sad. Like what a pathetic like fucking human being you need to be to let those things govern your life, And like yeah, I think it's such a tough conversation to have, because like on the one hand you want to be aware of all these things happening in the world. You want to be conscious of the wars happening, the corruption happening, everything that's going down. Like you want to be conscious of it so that you can know what to avoid, and you can stand up for what's right and what's morally correct, and help the planet in a way that's gonna leave something for the future generations, because at the moment we're just bleeding everything dry. And on the other hand, like focusing on all that stuff can really get to your mental space, and it can really like knock you mentally, and it can almost leave you incapacitated because it's so overwhelming, all the bad stuff that's happening in the world, and that can lead to like Great Depression and
And on that side, like, it's important to also focus on the beautiful things in life, like go outside, look at a sunset, uh, love your community, your family, your friends, spend time with them, be grateful for the time you have together. So it's like it's a fine balance between the two, like I don't think I think like living in one side is kind of choosing ignorance, and living on the other side is uh, like if you're not a politician or a billionaire, what can you do to like actually make change? And I feel like where that overlap comes is like just be the kind of person you want to see, like live in love and not in fear, and but also be conscious of all these things. And it's tough, man. It's like a tough balance to really get right in life. And I've definitely been in stages of my life where I was more on one side than the other, and then I started neglecting all my family and all my like friends, and I almost get like too inside my head about all these things, and then that's just like detrimental to your mental health. And on the other side, like I've been in a space where I'm like fully invested in like people around me and my community, and then I'm almost ignorant of things that's happening in the world. And when the conversation does come up, like I'm like, oh shit, I actually don't know anything about what's happening, and that's also not good. So yeah, it's just finding a balance, but what an amazing song. Sorry, I digressed from the song and from the artistry, but like what an amazing message. Like I think Reinhard uh, Reinhard Reinhard Mey, I think because the previous song I reacted to was also like an anti-war song, so he's clearly like an activist in musician form. And I think this is also kind of what you can do. Like if like I think as a musician, if you are passionate about these things and you like, it's always interesting to me to see like where inspiration comes from. Like for him, it's clearly like activism and like he clearly does a lot of research in his own time into these things and into like corruption, and he's passionate about this stuff to expose the people for what they're doing to this planet, and he just also happens to be able to make music, so like channeling that through music and then having that music move people is like his form of activism. And I don't know anything about his personal life, so I don't know if he's actually part of activist groups or like what his situation is, but I think like as a musician, that is probably the most powerful thing that you can do, is share art around these topics and make people think, make people make people think and feel, make you think and feel about subjects that are important is one of the most like valuable gifts that a musician can give the audience, and I honestly didn't realize this was a live performance, and what an amazing thing to witness live. Like all those people in the audience must have been so moved by this track, and maybe they probably know the song, but seeing it in person and feeling his input and his energy on stage must be such a moving experience. That was really awesome. Thank you so much, Achan Karai, for sharing this with me. It really made me also go into interesting mental spaces, and yeah, it is sad. It's sad where we are in the world, but hopefully things change. Hopefully we can focus on what's good for us and what's good, what we have in our lives to be grateful for, and not like have all these things overshadow our own happiness, because I think that's also a dangerous road to go down. Thank you so much, guys, for watching. I really appreciate it, and thank you for the requests. Please go and check out Reinhard Mey's music. Go and listen to his catalog. He's been making music for
many years. So he's got a huge catalog, I'm sure. So go and check it out. And if you like what I do, please subscribe to my channel as well. I'd really appreciate it. All right, that's all I got to say about that, and I'll see you guys for the next reaction. Okay, bye bye.